Madam President, President Hoyer, Commissioner, dear colleagues, as the rapporteur for the annual report on the control of the financial activities of the EIB for the year 2022, I can say it was indeed an important and very challenging year. Thank you to the Secretariat and my shadow rapporteurs for their cooperation. I also look forward to continue working with the EIB. The EIB annual report focuses on 3 points for the bank. First, the crisis response following the Russian invasion of Ukraine. Second, the launch of the EIB Global. Third, the green transition. We all agree that Ukraine needs our support for long as it takes. This support includes financial aid and reconstruction the country, for which the EIB, as the EU bank, is and will be the key stakeholder. I commend the EIB on its proven record of prompt crisis responses. Whether it regarded the financial crisis, the COVID-19 pandemic, or Russia's war on Ukraine, the EIB has done a great job in mobilizing and deploying the needed funds and loans. However, I would like to stress potential risks that lay ahead of us. The financial support given to Ukraine must come with robust supervisory and protective measures. It is fundamental to ensure that those funds are spent in line with its originally intended purpose of rebuilding the country and helping the Ukrainian people recover from the tragedy of the invasion. We must implement an active distribution process that ensures the money for Ukraine's reconstruction is not misallocated, but that EU taxpayers' money benefits all, supports democracy and transparency, and sets Ukraine up for a successful and sustainable future in line with our EU values. The second point is the launch of the EIB Global in January 2022, which is vital to increase our presence outside of the EU. EIB Global is central to the better implementation of our EU policies, priorities and objectives, particularly in the context of potential future EU enlargement. EIB Global will provide additional funds for the Western Balkans in 4 key areas: digitalization, telecommunication, infrastructure, and the energy transition. The pledges to the EU Climate Bank is nice, but the bank needs to put its money where its mouth is. For me, the priorities here are the aspects of sustainability, climate, biodiversity, and environment. The EIB's decision to no longer invest in fossil fuels-related projects was a great step, first great step. Yet, I urge the EIB to be consistent here, as the bank is still financing previously approved projects such as Balkan Stream gas pipeline. We welcome the fact that in 2022, the EIB achieved a total level of green financing for over 36.5 billion, which is 58% of total financing volumes, exceeding the original target of 50%. Lastly, for the year 2022, I was pleased to note that the financing was distributed to the key areas, such as innovation, digital and human capital, sustainable energy and natural resources, sustainable cities, and of course, SMEs. I look very much forward to all of your remarks and an interesting exchange. Thank you so much. Herr Präsident, auch nochmal und Herr Präsident Hoyer, auch nochmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Nach all dem, was wir hier gehört haben, war das wirklich ausschließlich oder fast überwiegend positiv zu Ihrer persönlichen Arbeit, aber auch zu dem, wie Sie die Bank aufgestellt haben. Wir haben hier die ganzen Probleme besprochen und es scheint so zu sein, dass Sie sich durch die Krisen durchgearbeitet haben, aber dass Sie mit den Krisen nicht untergegangen sind, und das ist in der heutigen Zeit schon nicht selbstverständlich. Ich glaube, es ist gut, dass Sie den Fokus auch noch mal darauf gelegt haben, und Sie haben gesagt, wir brauchen eine Long-Term Solution, not a Bridge Solution, und das ist genau der Punkt. Wir müssen jetzt dahin kommen, wie wir es hinbekommen, aus Europa hinaus mit all den Vorgaben, die wir aus unseren Politikfeldern mitbringen. Die Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen ist das eine, aber vor allen Dingen auch die Klimapolitik, die inklusive Politik, die Citizen Approach Politik so umzusetzen, dass wir insbesondere den Fokus auf die Ukraine
so legen, dass dieser Wiederaufbau gelingen kann. Und ich glaube, da sind sich die meisten hier im Saal einig. Dazu braucht es eine starke europäische Investitionsbank, dazu braucht es vereinte Kräfte, dazu braucht es viel politischen Willen und hoffentlich auch eine Kooperationsbereitschaft von der Kommission und vom Europäischen Rat, der, wenn man so zwischen den Zeilen zugehört hat, nicht immer so ganz an der Stelle da ist, wie wir ihn brauchen. Ich möchte Sie noch auffordern, dass Sie auch mit den anderen europäischen Institutionen, wie zum Beispiel dem EPPO, dem OLAF und dem ECHA, gut kooperieren, vielleicht auch die noch stärker unterstützen, dass man da die Synergieeffekte noch besser rausholt, als das in der Vergangenheit der Fall war und dass wir zum Beispiel als Berichterstatter auch die letzten Zahlen bekommen, wenn wir letztendlich den Entlastungsbericht vorlegen. Das war in diesem Fall nicht möglich. Aber ansonsten, denke ich, haben Sie gezeigt über die 12 Jahre Ihrer Präsidentschaft und auch vorher, wir kennen uns aus dem Deutschen Bundestag, dass Sie mit Ihrer Erfahrung dieser Bank gut getan haben. Ich hoffe, dass das für die Zukunft auch so bleibt. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und in diesem Sinne einen hoffentlich friedlichen Ruhestand. Noch nicht.